হসপিটাল দেখো কই তারপর তিনটা লাগে সাকুন নিয়ে গেছে তোমরা থাকতে পাবে রেদওয়ান তোমার মাইকটা অফ করো ভাই। সবাই শুনতে পাচ্ছ এবার? স্যার লাউড এন্ড ক্লিয়ার। Okay, very good, very good, very good. Okay, so we will start now. Just a minute. আমার আসলে আগে ল্যাপটপটা একটু পুরাতন তো এটার স্পিকারটা একটু ঝামেলা, আর এটাতে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমার ইয়েটা কাজ করে না, হেডফোন কাজ করে না, মানে কিছু কিছু করে কিছু কিছু করে না। এবার আমার বাসায় যে দুইটি হেডফোন আছে, দুই তিনটা, একটাও কাজ করে না আমার বাসায়। আবার বড়গুলো আবার কাজ করে, বড় হেডফোন যেগুলো আর ছোটগুলো কাজ করে না, তো এই কারণে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে। যাই হোক, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। নাও উই স্টার্ট। ঘন্টা লেট হয়ে গেল আর ক্লাস নিতে। ওকে, লেটস স্টার্ট। মোস্ট প্রবাবলি এভরিওয়ান হ্যাজ কাম। তোমরা সবাই ভিডিও ও তোমাদের ভিডিওটা ওপেন করো তোমরা সবাই। আমি মাঝে মাঝে দেখবো যে তোমরা আসলে মানে আছো কিনা, কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছ কিনা, নাকি সবাই মানে মোবাইলটা অথবা ল্যাপটপ ওপেন করে তোমরা সবাই ল্যাপটপের বাইরে চলে এসো। সো তোমরা তোমরা ভিডিও ওপেন করো, ঠিক আছে? তোমরা ভিডিও ওপেন করো। রিন চার্জারটা বন্ধ হয়ে গেলে আবার তুমি ওপেন করতে হবে, তো বেশি মানে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার শোনা যাচ্ছে, আপনি কন্টিনিউ করেন স্যার। Okay, good, very good. Let's start now. Today we'll discuss, last class we have discusses regarding our fourth chapter. The chapter name, it was most probably total quality management. Most probably we have discussed. There are some slides was remaining in the last part. I did not go through it. From your side, you just go through it, okay? In fifth chapter, we will go in next class, or after 2 classes, we'll go fifth chapter. Now we'll discuss sixth chapter. Sixth chapter is very important, the continuous improvement process, CI, যেটা আমরা কোয়ালিটি কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট প্রসেস বলি। আমাদের যে কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টে এই কন্টিনিউয়াস প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টটা করতে হয়। আমাদের টেক্সটাইলে আমাদের প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা একদম র ডেটা কালেক্ট করা থেকে একদম ফিনিশ প্রোডাক্ট পর্যন্ত কিন্তু কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট হয়। সো এখানে কোনো রকমের কোনো কোয়ালিটির ডেভিয়েশন কিন্তু করা যাবে না। কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা স্টেজে ওরা কোয়ালিটিটা কিন্তু এনশিওর করে, ঠিক আছে? কাটিং স্টেজে, সুইং স্টেজে, তারপর ডাইং স্টেজে, উইভিং এ, এভরি স্টেজেস অফ the from beginning to ending of the manufacturing process,
the quality is must ensure. Continuous improvement. Continuous improvement is an ongoing effort to improve the products, services, and the processes. These efforts can seek incremental improvement over time. আমরা ইনক্রিমেন্টাল বলি কোনটাকে? ইনক্রিমেন্টাল বলি আমরা যেটা এক্সিস্টিং আছে, বাট আমার একটা প্রোডাক্ট এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট মার্কেটে আছে, এটার আমি ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছি। I want to develop this product through what I would say, through some changes, through some changes or through some modification of the existing product process, technology, overall everything. That is called the incremental. Another side is radical. Radical means totally new. If you develop a new product, if you develop a new service system, new manufacturing system into the industry, that is called the increment. Radical. Radical means breakthrough. Breakthrough means totally new, the novelty. That is called the radical. So the term continuous or continual improvement, that is there is a two term, continual improvement, a broader term preferred by Edward Deming. আমরা ডিমিং এর 14 প্রিন্সিপাল পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এই যে ডিমিং যে সমস্ত স্টেটমেন্ট গুলো দিয়েছেন, তার 14 প্রিন্সিপাল গুলো দিয়েছিলেন, সবগুলোই মূলত হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের যে বিভিন্ন স্টেজেস টু এনশিওর এ কোয়ালিটি অফ এ পার্টিকুলার প্রোডাক্ট। কন্টিনিউয়াল যে ইমপ্রুভমেন্টটা টু রেফার টু জেনারেল প্রসেস অফ ইমপ্রুভমেন্ট অর এনকম্পাসিং discontinuous improvement, that is many different approaches covering different areas. Amader industry there are lots of departments are working in our industry, from the what I will say, from procurement to shipment, from procurement, raw procurement, and shipment of finished product. So there are a lot of departments, they are working as a continual improvement process, because if you can suppose in industry, you cannot ignore any department. If you ignore HR, how it could be possible? If you ignore production, how it could be possible? So every department of the industry is very important. Another is continuous improvement. It's a process. It's a process. It's what I will say. It's a process. It's a statistical process control system. আমাদের আমরা একদিন ক্লাস আমি বলেছিলাম, আমাদের যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা আছে সেখানে আমরা ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস থাকে সবসময়, ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস। অথবা আমরা যদি বলি এরকম, সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা একটা র ডেটা যখন আমি ইনপুট দিলাম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে, অন্য সাইড দিয়ে কিন্তু আমার আউটপুট বের হচ্ছে। সো আমার মিডিলে কিন্তু আমার কিছু র মেটেরিয়ালস, কিছু ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস, কিছু ওয়ার্কিং প্রসেসে গিয়ে আমার কিছু ডেটা থেকে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে কিছু প্রোডাকশন র মেটেরিয়ালস অথবা কিছু ইনপুট থেকে যাচ্ছে। সো কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, ইউ not only like the production process but also the quality of a particular product, service of a particular product. So এই যে কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্টটা আছে, সেখানে কোনো ডেভিয়েশন আছে কিনা, সেখানে কোনো ফল্ট আছে কিনা আমার, সো এটা কিন্তু খুব ইনশিওর করতে হবে। আমার একটা বন্ধু আছে, সেটা হচ্ছে সে ডাইং এর বিজনেস করে বাংলাদেশে। হ্যাঁ, সে চায়না থেকে ডাই কেমিক্যাল ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে সে এক্সপোর্ট করে। সো তার সাথে একদিন কথা হচ্ছিল আমার, সে বলছিল যে সে একদিন $1,00,000 একটা ছোট একটা অর্ডার করেছিল চায়নাতে। অর্ডারটা কন্টিনিউয়াসলি চলমান। পরে বললো যে এই যে অর্ডারটা করলো, ডাইটা যে কোয়ালিটি দেওয়ার কথা ছিল তারা সেই কোয়ালিটি দেয় না। এখন এটা বুঝতে পারছে কিভাবে? এখন এটা বুঝতে পারছে হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে যে যখন সে তার ডাইটা যখন সে ইন্ডাস্ট্রিতে সাপ্লাই করলো, ইন্ডাস্ট্রি তারা বললো যে আমরা যে ডাইটা চেয়েছিলাম সেই ডাইটা আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয়নি। তো যাই হোক, বিকজ অফ দ্যাট কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, এই যে একটা ডেফল্ট ঘটলো আপনার প্রসেসে, এগুলো কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। অথবা কোনো একটা টেকনোলজিতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, কোনো একটা মেশিনে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এগুলো কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে? There are some undertakings of continual improvement.
এখানে 10টা স্টেপ আছে। That step is very important. That step helps to develop the performance, to repeat the process, to make commitment of your employees. সেটা আপনি সেটা আপনাকে কিন্তু প্রতি মুহূর্ত কিন্তু আপনাকে করতে হবে to ensure your performance. এই আন্ডারটেকিং গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আসলে পরিবর্তন আমরা কিন্তু চাই না। পরিবর্তন নেভার নেভার এনি ওয়ার্কার আর নট ওয়েলকাম চেঞ্জ। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে যখন চেঞ্জ হয় প্রত্যেকটা ওয়ার্কার কিন্তু প্রসেস থাকতে হয়, ঠিক আছে? তো areas of continuous improvement, there are 4 areas. First one, machinery, materials, the labor utilization, production methods. Production methods. এই যে 4টে এরিয়া, এই এরিয়াতে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু করতে হবে কিন্তু আপনাকে। কারণ হচ্ছে machinery, if you want to improve your production level, then you have to use one of the most modern machineries in your production process. Raw materials, if you think that I will satisfy the customer through a very minimum raw material, it could not be happen. Labor utilization is different. So you ultimately happy customer, happy labor, many happy employees are the potential employees. If the labor are satisfied, they are the potential for your organization. They are the asset of your organization. So you have to make ensure that you labor are very skilled, very efficient to perform a particular job in the right time at the right place. That should be. Production methods, there are lots of production methods. So your production method should be very updated. Your production method, আমরা অ্যাকাউন্টিং এ আমরা আপনাদেরকে জানি না পড়াইছি কিনা সেটা, একটা হচ্ছে লিফো এন্ড ফিফো, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, আর হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। এই যে প্রোডাকশন যে মেথড গুলা, এই প্রোডাকশন মেথড গুলা কিন্তু এটা একদিনে কিন্তু আসে না, কিন্তু এগুলোর পিছনে অনেক গবেষণা আছে, এগুলোর পিছনে অনেক এক্সপেরিমেন্টেশন আছে, এগুলোর পিছনে অনেক স্টোরি আছে। এই প্রোডাকশন মেথড গুলা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু আমার কিন্তু আপডেট রাখতে হবে কিন্তু আমার ওয়ার্কিং। আমি খুব শর্টই, আমরা ইফেক্টিভনেস এফিসিয়েন্সি, আমি জানি না কোন ক্লাসে জানি পড়িয়েছিলাম, ইফেক্টিভনেস এফিসিয়েন্সি আমাদের কিন্তু এনশিওর করতে হবে কিন্তু আমাকে, ঠিক আছে? অন্য একটা সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট টুলস। দেয়ার আর সাম টুলস, suppose brainstorming, employee suggestion box, or if you want to develop continuous improvement, you have to give opportunities to your employees to share their knowledge, to share their very creative, very innovative ideas regarding the production process, regarding the, what I will say, updated information. You have to share, you have to make a discussion table, you have to make a brainstorming into their minds. And you definitely, you welcome from your employees, definitely you have to welcome a suggestion from your employees. They should have a box, suggestion box. Everybody, you have to give their incentive. In the HRM, I have gone through a chapter. That chapter is motivation. You have to provide your employees motivation to put suggestion regarding your continuous improvement process. To collect and organize the data check sheet, Pareto chart, flow chart. Also, that chart also helps you whether the chart is downward or the upward, whether the chart is vertical or the horizontal. Based on that, you have to decide whether you what I would say, whether you production process is continuously improved. Okay. Another, for identifying the problems, cause and effect diagram, scatter diagram, histogram, statistical process control. We're also using this kind of tools to identify, to, what I will say, to maintain the flow of production, to maintain the flow of quality of a particular
production. Okay. So there is some person who have given some approaches regarding the quality improvement. Suppose number is Deming approach, reduce the variability. Kaizen approach, just do it. Kaizen approach. Shingo approach, zero defects. Gold Reds approach, theory of constraint. These are the some approaches that we are considering. We are considering regarding the continuous improvement. Deming says there are in 14 principles. He emphasized PDA cycle, plan, do, act, Six Sigma. He emphasized that reduce the defect size of the production level. He emphasized what I will say, how to do in time, the right job, and Kaizen approach, just do it. He said in Kaizen approach, the people are emphasizing always, you just finished your part of the work. You just finished your part of the performance. In Kaizen approach, they are saying about this. Shingo approach, zero defects. Gold's approach, theory of constraint. Also go through this, okay? And this continuous improvement approach, they have said some. I have said already. PDCA cycle, plan, do, check, and action. You have to make a plan. According to plan, you have to ensure that workers they are performing your plan, and you have to check whether your plan is going on well or not. You have to ensure that plan goes accordingly written consequently. And finally, the action, that means the performance. Okay, so these are actually the improvement of as a Deming, Edward Deming is a very famous quality person. He always provides effective tool to carry out the continuous improvement. There are people, they are trying to always what I will say, try to always carry out qualityful performance of employees. Now, continuous improvement approach, have already discussed it. Now, Kaizen. Kaizen is Japanese word. It's basically composed of two words. Kai means change. Gen means better. That means change better. So you always change for better or improvements. That philosophy defines management roles in continuously encouraging and implementing small improvements involving everyone. It is a process of continuous improvement in small increments that make the process more efficient, effective, under control, and adaptable. So actually this Kaizen approach is always try to ensure the continuous improvements. So changes something. So changes little bit. So changes incremental way. And also Kaizen, they have focused some important continuous improvement approaches. Number one is the value-added, value-added work activities. MUDA, MUDA, which refers to 7 classes of waste: overproduction, delayed transportation, processing, inventory, waste motion, defective parts. We already known, I think so, what is motion study, what is fatigue study, what is time study. I don't know whether you were introduced with this term. First one is motion study. Do you know the motion study? Do you know the fatigue study? Do you know the time study? আপনারা কি জানেন এই স্টাডিগুলো সম্পর্কে ধারণা আছে কারো? টাইম স্টাডি, মোশন স্টাডি এন্ড ফ্যাটিগ স্টাডি ধারণা আছে কারো এই সম্পর্কে?
স্যার হ্যাঁ? টাইম স্টাডি তো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কোনো একটা কাজ করতে যে সময়টা লাগে ওইটা হচ্ছে হলো আমরা রিপিটেটিভ সাইকেলে মেজার করে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা কাজ করতে স্ট্যান্ডার্ড কতটুকু টাইম লাগার কথা সেটা আর কি মেজার করি। আর বাকি দুটো সম্পর্কে স্যার খুব একটা বেশি আইডিয়া নেই। আচ্ছা, time study, you are right, but I can add something on you that time study exactly. Suppose there is a this time is related with the efficiency and effectiveness. Suppose a time is given you to complete a task. Exactly, if you can complete within the stipulated time, so you are effective. If you take less than the stipulated time, so you are efficient. So basically, time study always says that they ensure the production process on time. Other one is fatigue study. Actually, worker, they are related with the fatigue study. Suppose sometimes আমরা যখন প্রথমেই আমরা ক্লাস করতে আসি, আমরা একটা এক্সাম্পল, ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল, আপনারা যখন সবাই ক্লাস করতে আসেন প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে, প্রথম ক্লাসটা কিন্তু সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে করে। After 2 class or 3 classes, your attention was, it could not be possible to maintain as the first classes. So time to time you are getting fatigue. So another example, it could be happen that আমরা যদি 8 ঘন্টা কাজ করি, আমাদের প্রথম 2 ঘন্টা যে পারফরমেন্সটা দেওয়া হয়, পরবর্তী 6 ঘন্টা সেই 2 ঘন্টার তুলনায় পারফরমেন্স কিন্তু কম হয়। এর কারণ হচ্ছে ফার্স্ট আমরা যখন মর্নিং এ আমরা যখন ক্লাস নিতে যাই অথবা ক্লাস নেই, প্রথম একটা ক্লাস খুব মজার সাথে নেই, we are feeling very energetic and you are also feeling energetic. As a worker, they are performing very passionately, very punctually in the beginning of the first 2 or 3 periods. After that, they feel that they become some fatigue was affected by them. They are tired. They feel some tired. They feel some exhausted. Because of that, that time fatigue study is happening. There is a lot of history regarding the fatigue study, motion study, and time study. Elton Mayo is one of the richest management practitioner in the area of management science. Elton Mayo, বাংলাতে বলি, খুব মজার একটা গল্প। এলটন মেও কিছু ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষা নিরীক্ষাটা যে তিনি করেছেন সেটা হচ্ছে ওই যে পরীক্ষা নিরীক্ষাটা তিনি করেছেন, সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা একটা রুমের মধ্যে কিছু ওয়ার্কারদের রেখে দিল, যে ওদেরকে কাজ করতে দিয়ে দেখলো যে তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা মনিটরিং করলো যে ওই রুমে যে ওদেরকে দেওয়া হলো, ওরা আসলে কত সময় ওদের কাজ করলো, ওরা পারফরমেন্সটা কি, একটা কাজ করতে কতবার মোশন চেঞ্জ করতে হয়, হাত চেঞ্জ করতে হয়, কতবার পাটা নাড়াতে হয়, কতবার হাতটা নাড়াতে হয়, কতবার মুভমেন্ট করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মোশন। With the basis of time study, the motion study is also conducted in this way. And fatigue study is, it is related with the adjusting. The worker are continuously working, they become exhausted, and they feel tired, they need some rest. For that reason, in the world, আমরা যখন পিএইচডি ক্লাস করছিলাম চায়নাতে, আমার মনে আছে 4 ঘন্টার ক্লাস হতো আমাদের। Every 45 minutes, we have got a breaks. We have got a 5 minutes, 10 minutes. আমরা এরকম করে ছুটি পেতাম। কারণ হচ্ছে এটা তো এমব্রেসিং একটা কাজ, ক্লাস করা, 4 ঘন্টা ক্লাস করা, এটা তো খুব ডিফিকাল্ট কাজ, খুবই কঠিন কাজ। সকালে একটা ক্লাস করে গেলাম 3 ঘন্টার, আবার এই আসর থেকে একদম রাতে 9টা-10টা পর্যন্ত একটা 4 ঘন্টা। এটাকে করতে ভালো লাগে, কারো ভালো লাগে না। এই জন্য ওদের সিস্টেমটা কিন্তু এরকম ডেভেলপ করতে বিশ্বে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য টাইম, মোশন অ্যান্ড fatigue study. Okay, hopefully you are clear about this term now. Another is continuous improvement of Kaizen. Okay, just in time delivery, JIT. Another is very I would say Yoko. There is some you can see it, some team dynamics and also visual management. There are some approaches. These approaches important. Yoko, just in time, and also team dynamics, visual management. This is very what I would say, এই টার্মগুলো কিন্তু জাপানে
খুব বেশি প্রচলিত হয়। আপনার ম্যানেজমেন্টে মনে করে আসেন এক্স এন্ড ওয়াই থিওরি, জেড থিওরি, হসবার্গ টু ফ্যাক্টরস থিওরি, তারপরে গোল সেটিং থিওরি, need achievement theory. There are lots of theory, acceptance theory. There are a lot of theories in the management. So these theories are all of the applicable in the world's high economy. Actually ওই সমস্ত দেশগুলোতে কিন্তু এই থিওরিগুলো কিন্তু প্রচলিত আছে এবং ওরা কিন্তু এগুলা ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের মতো যে দেশগুলো আছে, আমরা কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমরা কাইজেন ফলো করি, কিন্তু আমরা কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টে আমরা কিন্তু সিক্স সিগমা ফলো করি আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে। সো আমাদের মতো যে দেশগুলা সেগুলো কিন্তু এত গুরুত্ব দিচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে, বাট উন্নত বিশ্বগুলো এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে। হ্যাঁ, সিনগো আরেকটা হচ্ছে, সিনগো আরেকটা আছে, এটা আপনি একটু পড়ে নিন কেমন। সিনগোটা আছে, সিনগোর পরে আছে সিনগো, সিনগো রিয়েলিস্ট অ্যাপ্রোচ। What is benchmarking now? That comes to the point, benchmark. If you ensure your quality, you have to make a benchmark of your quality, benchmark of your price, benchmark of your production process, benchmark of your standard of the production. So benchmark is nothing but a comparison of your standard between two or more companies. Okay, your practices, your production process, your methodology of performing your work, your technology adoption. So all are related with the benchmarking, a method of identifying or importing best practices in order to improve the performance. The process of learning, adopting and measuring outstanding practices and processes for organization to improve the performance. Actually benchmarking বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে 20টা কোম্পানি আমি স্ট্যান্ডার্ড, 20টা কোম্পানি তো আর আমি স্ট্যান্ডার্ড করতে পারবো না, আমি ওদেরটা কি করলাম, আমি ওদেরটা ফলো করলাম, ওদেরটা একটু নিলাম, ওদেরগুলো একটু ফলো আপ রাখলাম, ওরা কি ধরনের কাজটা কিভাবে করছে, ওদের স্ট্যান্ডার্ডটা কি, ওদের স্ট্যান্ডার্ড টাইম কত, ওদের পে রেট কত, ওভারঅল সবকিছু কিন্তু বেঞ্চমার্কিং এর সাথে জড়িত। ঠিক আছে। why do companies benchmark? কোম্পানি কেন বেঞ্চমার্ক করে আসলে কম্পিটিশনের যুগ তো এখন। if you make a survive, if you want to survive in the competition, then I think so you have to make a benchmark of yourself also. আমি ক্লাসে ওই দিন বলেছিলাম যে কম্পিটিশন করার জন্য সবাই সবার সাথে, যে ক্লাসের 1 এবং 2 এর সাথে এত গ্যাপ নাই, বাট 3, 4, 5, 6 a lot of gaps in the result. So 3, 4 is out of the competition now. So why? The competition should be very reasonable, 1, 2, 3, 4 like this, that point, so that otherwise the first one he will always stand first, the second one he is always stand first or second. There is no competition. They will compete with each other. দুজনের মধ্যে কম্পিটিশন হবে আর কেমন। তো বেঞ্চমার্কিং করার জন্য আসলে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ টিকার জন্য বেঞ্চমার্ক করতে হবে। কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গুলো কি? কস্ট লিডারশিপ নাম্বার 1, 2 নাম্বার হচ্ছে কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট নাম্বার 2, নাম্বার 3 হচ্ছে আমি নাম্বার 3, first one is cost leadership, number 2 and also quality standard, confirmation of the standard. এই জিনিসগুলো আসলে শুধু কোয়ালিটি না, প্রাইসও হতে পারে বেঞ্চমার্কিং। আপনার কোম্পানি যে প্রাইসটা